today's topic is endovascular thrombectomy for ischemic CV stroke. We are here to review the all available evidence and try to find out how appropriate timing, how appropriate technique, and what the risk involved endovascular thrombectomy. So this is the New England Journal of Medicine, February 10, 23. They have studied in large ischemic stroke. As we know, in acute CV stroke, time is neuron, 1.9 million neurons. 1.9 million brain cells die every minute After a stroke. Certainly, we just So started. how many million cells are there in brain? There are trillions of cells in તો the તમે જોયું નહીં તો પછી તમને ખબર હતી. એટલે these are white matter cell કે gray matter cell? Neurons. neurons. It is just information to highlight the Out of. yes. out of As a 1.9 out of which is total કેટલા માંથી. So it is just highlight time is very important in stroke patient. So it is a race against time. So they have designed prospective randomized open label trial in which middle cerebral artery or major artery like internal carotid artery within a 24-hour of onset of the stroke. So it is always debatable when we ask patients relative તો કે ઘણી વખત સૂતા હતા, ઘણી વખત કે ભાઈ અમને ખબર પડી ત્યારે નીચે પડ્યા હતા અથવા તો હાથ પગ હલતા નહોતા, ઓલ ધીસ કોમન. અને એ લોકોએ એવું એક કન્સેશન કીધું છે કે 24 hours means કે before 24 hours he seems to be seen by anyone normal. This is the considered as a onset. So they done a CT So and that means કે તમે રાત્રે સુવા જાઓ, સુતી વખતે તમે નોર્મલ હો અને સવારે ઉઠો ત્યારે તમને સીવી સ્ટ્રોક થયો હોય તો that means આજે the moment સુતા તમે ત્યારથી સુતા timing count ત્યારથી કરવાનું. timing ગણવા. Yeah, we don't know કે what Yes. time they have suffered stroke. And it is very common, such kind of information from relatives is very common. So they have done a CT scan in which they have specially do a scoring Alberta stroke program early CT score, which is ranging from 3 to 5. Volume of infarcted area, ischemic area is 50 ml. They are located into 1:1 and outcome was measured by modified ranking scale. I will go detail on aspect scoring and ranking scale. So this is the normal non-contrast CT. Second is CT scan by perfusion scan, and third is MRI, which is feasible. You can go ahead, but obviously CT scan is easy to obtain, less time consuming, and if we done a CT scan with CT angio, it is completed within a 3 to 5 minutes. So this is the computerized scoring, but simple radiologists also can do it. They have divided whole brain into subcortical and cortical areas, 4-point and 6-point. Normal scoring is 10. So if everything is okay, then 10. And then the area of infarcted, they have minus 1 point, subtract 1 point from the normal. So in our case, 3 to 5 is the scoring. So reasonably large stroke. Half of the hemisphere has been affected by more than 30% of blockage. And this is a very simple outcome they have measured. Modified ranking scale. 0 means no symptom, non-significant disability, slight, moderate, severe disability, required assistance, bed bound and dead. They 5 and 6 they consider as the same outcome. This is the detailed. So they have done in mechanical
178 and simple normal medical care 174. Better outcome in favor of thrombectomy. And the 20% has a normal functional independence. So ranking score is 1 or 2. Mortality was similar in two groups. So we are here to reduce the disability or morbidity related to stroke, and always concern of intracranial hemorrhage. So symptomatic intracranial hemorrhage in one patient and other than two in normal medical care group. So What was the mortality percentage here in both groups? more than there is no they have given. You just need to see what large stroke. So mortality is around more as per our general knowledge more than 10%. Cerebral hemorrhage was infrequent in both groups. So as we treated with normal routine medication, so outcome will progressively improve in stroke, brain edema, respiratory and aspiration and death. So endovascular thrombectomy improve functional outcome in the patient with large stroke. So that in a non-contrast. જાપાન વાળું શું તો લાસ્ટ લાઈન એ લોકોએ પણ એમના ત્યાં ટ્રાયલ કર્યા ટ્રાયલ્સ કન્ડક્ટેડ ઇન જાપાન ઓલરેડી પ્રીવિયસ ટ્રાયલ નો એ લોકોએ પોસ્ટ ટ્રાયલ એનાલિસિસ કર્યું and another is prospective cohort study. All also suggest the same thing. This is the supporting evidence. I will go in detail in every trial. Only medical line of treatment, what was it? They have given recommend the heparin and other things. So what? Yeah, they have given heparin, antiplatelet. Even both group has received intravenous thrombolysis. But the issue is 4.5 hours is the cutoff for IV thrombolysis. We can give up to 6 hours, but in all trial, whenever they suitable, they have give IV thrombolysis within an onset of 4.45 hours. So issue is a patient is come after 6 hours or so. So IV thrombolysis window is almost closed. But 6 to 24 hours you may try, I mean if suitable for everything, then you can try mechanical thrombectomy. In those patients also heparin was given. Heparin is given, yes. And another thing is, post thrombolysis, patient is not improved. If we feel it is given in a well window period, but it is look like failed thrombolysis, we are doing in MI or that kind of patient, they have also subjected to mechanical thrombectomy within a 24-hour onset. So it's quite IV thrombolysis, and those patients who are subjected for thrombectomy, the hemorrhage risk is same in both groups. Yes. There is little. Yes. But if we use both, hemorrhage risk is increased because of intravenous thrombolysis and sometimes reperfusion. I guess Harrison mentions one line: if you thrombolize the patient of ischemic severe stroke with altiplase, you should not give anything for 24 hours. Yeah. So you are opening a vessel of a brain and trying to get the thrombus out, and you are still get away without hemorrhage. It's a big thing. Yes. And they says that if window is you cross the 6 hours, there is no option left except mechanical thrombectomy, or we are giving just heparin and another thing. Heparin is also controversial. Then how you will assess within 6 hours if you are already given that IV or thrombolysis and there is no improvement? First is you can again do a Same, within 6 hours again. They will do CT angio. More than 30% of the reversal of the flow. One. Second, neurological. If patient is improved neurologically, and they have done a NIHS score, which is improved by baseline to 8 or touch to normal. If patient is hemiplegia, after thrombolysis, if power is improved, then clinically you are happy that now he is improving. So I think less than 24 hours, I think it is very difficult to judge whether patient has improved or not. Okay, 24 hours dense hemiplegia grade 4 એમ કોઈ improvement થાય એવું I don't think, even if it is
सक्सेसफुल थ्रोम्बोलिसिस Yes. तो अपन इम्प्रूवमेंट क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट મને નથી લાગતું કે યુ કેન જસ્ટ એઝ યુ સેડ કે સિટી એન્જિયો CT angio તો સિટી એન્જિયો કેટલા કલાક પછી કરી Within 6 hours. 6 કલાક પછી ફરી પાછું ફરીથી કરવું પડશે. એ આપણને ખબર તો પડે છે કે કયા Yes. કેસમાં કરીએ કે નહીં કરીએ ક્લિનિકલ ઇમ્પ્રૂવમેન્ટ યુ કેન નોટ જજ આઈ થિંક Yes. But if you do thrombolysis and you want to don't miss the window of 6 hours to 24 hours, then you have to do a CT. And CT is at least more than 30% open up the vessels, then you are slightly happy. There are multiple factors because large infarct, there is a cerebral edema. So that means that IV thrombolyzed patient, unfortunately, as sir said, that not improved clinically. Looking at this trial, where there is a 20% recovery chance of non-dependent morbidity. Normal. From 7%, right? Functional So independence. those who have already thrombolyzed with ultiplace, they have used almost 80,000 rupees of thrombolysis just and ICU and all. And then you ask for this thing, intravascular thrombectomy, for probable 10 to 12% of maximum non-dependent morbidity improvement. How justifiable this is? The issue is when sir as you are also seeing, when patient is hemiplegic, tracheostomy, 2 months, 5 months, 6 months inside the hospital, outside the hospital, patient will almost morbidly very in poor prognosis. So if we utilize this window, 20% is become functional independent. Rest of the 80%, I am not saying that it is totally in 5 or 6 score of ranking score, but they may improve afterwards. But 20% is become as normal as The trial suggests that non-dependent level સુધી નો improvement પર 20 માં દેખાય. 20% બાકીના improve થાય તો rate તો dependent. પેશન્ટ તો સર હેમિપ્લેજિયા થી આગળ ચાલતું જાય તો એના માટે તો it is 100% recovery ના. એટલે we should offer, if financial and infrastructure will allow us, then we can offer that thing, and we can also put the statistic 20% there is a chance that you So can apart from DSA and neurointerventionalist, what else is needed here? device, solitaire and penumbra, two type of device. They are disposable device. They are ranging around 2 lakhs of that. They are specially designed. They are beautifully designed to remove clot, aspirate the clot. What is the total cost? So other than 20-30% more, and if it is ICU step. But here the cost is definitely factor because initial cost is high. But patient recover third or fourth day he is in out of ICU, then everybody will be happy. Otherwise every day we just discussing and discussing. So they done a non-contrast setting and done this kind of albetroscope program, early computer tomography score, perfusion imaging or MRI. Within a 24 hour, as we know, this is the name of trial, select 2 international randomized open label with blinded endpoint assessment. Another thing is age. Whenever we think IV thrombolysis, we stop at around, they have written in 65, some has 70, maximum they have trial in 75. But they extend their age from 18 to 85 because they consider that still 85 patient may have neurological recovery and he will be dependent, or he or she. And they done internal carotid artery or main trunk of middle cerebral artery. So that is all in developed countries, this 85. I think. Not in no SF countries. Yes. So I say score is 3 to 5 and blood flow compromise more than 30%. They have allocated age, NISS scoring, occlusion, location, time window, which is very important, ischemic core volume, or this is the CT score. So two type of device, stent retrieval, which is a device called solitaire X or solitaire FR, an aspiration device which is known as penumbra, or in some case they have used both. And other medical treatment to manage the patient in ICU like blood pressure or other routine rehab, and if needed decompression or hemicraniectomy as per his routine local protocol. Secondary outcome, they measure functional independence, successful reperfusion more than 50% in opening or 100% of open. Yes, improvement in NIHSS
NHSS score more than 8 or absolutely normal neurology and NISS score 0 to 1. Also added quality of life, mobility, social participation and cognitive aspect. This is also very important in stroke patient. And they monitor his clinical assessment on 24-hour, 5 to 7 days, 13 days and 19 days according to this modified ranking scale. Symptomatic intracranial hemorrhage in 0.6% as compared to normal thrombolysis plus heparin patient is 2. Parenchymal hematoma is more in mechanical thrombectomy. This is the very important. Anyhow, patient has a very large stroke. In spite of mechanical thrombectomy or routine, probability of neurological worsening is high. And motor stroke and hemorrhagic conversion થાય છે. Procedure complication, hematoma, infection, occlusion, perforation, spasm. So, and if patient undergo mechanical thrombectomy, early neurological worsening is number-wise more in first 48 hours because of brain edema associated with reperfusion. So, they have said that after 24 hours, patient undergo one CT scan to see is reperfusion brain edema versus hemorrhage. But limitation is sample size. Another trial is diffuse 3 trial. In timing they have 6 to 16 same, everything is same, proximal, middle cerebral or internal carotid artery. Outcome is measured by modified ranking scale. This is the scale in which they have result. They have enrolled 182 patients, 92 in endovascular mechanical thrombectomy, 90 in medical therapy group. So they have also have a good result. Better functional outcome in this kind of artery occlusion. In 5 different randomized trial on February 18 old trial in which they enrolled 1287 patient, 12 hours of they have tried to do early, then they extend into 24 hours and significant reduced disability. Then this is the trial in which they have done thrombectomy within 24 hours and alone thrombolysis or with thrombolysis, and they have given thrombolysis within 4.5 hours. When you start large scale, after large impact in the early thrombectomy is preferred rather than medical. Otherwise, you will increase the damage also. One thing, if patient is coming within 4 hours or 6 hours, then there is dilemma. Can we give IV thrombolysis? The dilemma is also clever. If you had already given medical therapy plus thrombectomy, then the bleeding, that's the double. Yes, absolutely. So why not to go for yes, so direct? then said that the poor outcome of IV thrombolysis in early window period as compared to mechanical thrombectomy, and yes, technically difficulty. They says that after IV thrombolysis there is always technical difficulty, procedure related hematoma and distal embolization of the thrombus. So they have also says that endovascular thrombectomy is increased disability, free survival, quality of life, life expectancy, and all over cost. JAMA also says same. Now this is the very interesting intravenous thrombolysis before thrombectomy for ischemic stroke. So if only IV thrombolysis recanalization is only 25% as compared to second generation thrombectomy device, you can achieve recanalization up to 70%. So almost more than double.
roughly this is an intravenous thrombolysis delay definitive therapy of endovascular therapy more often also increase the intracranial hemorrhage distal migration of thrombus rendering them the inaccessible to thrombectomy. That's the thing. thrombolysis नहीं try करवा They have now shift to that. If you try IV thrombolysis and then fail, then you have to go with the mechanical thrombectomy. Then all these issues will jumble up. What So is it this is- article આપા review છે કોઈ ખાલી કે શું છે what is this article A review article this is a review review article. એટલે ઇન્ડિયન છે પૂજા ખાતરી કે હા એને રિવ્યુ કર્યો છે જૂના બધા આર્ટિકલમાંથી. But it is reasonably new. And another thing is that offer greatly improve outcome among patients with poor response to intravenous thrombolysis. એટલે IV fail ગયો હોય તો પણ you can try mechanical thrombectomy. But obviously at the end of all discussion this is the only key, time. They have also clearly done a mechanical thrombectomy and intravenous thrombolysis plus mechanical thrombectomy. So mechanical thrombectomy alone is improve the hospital stay, risk of symptomatic embolization. There also says that same combined versus alone. Word non inferior. એટલે ઇન શોર્ટ આ બધાનું છે ને કન્ક્લુઝન એ છે કે મિકેનિકલ Non inferior, but it is superior or same we don't know. તો કેવું છે 95th percentile ને p value પર લઈ જાય તો But non inferior. એટલે અને આટલા 40-50-100 પેશન્ટ ને ડાયરેક્ટ એક્સ્ટ્રાપોલેટ કરવાની ગાઈડલાઈન ક્યાં છે Nothing. Guideline માં they were included, but actually they have still says that the sample કેટલી size. ફૂદડી છે ગાઈડલાઈનમાં આ શબ્દો ત્રણ ફૂદડી. ત્રણ ફૂદડી છે એ ફૂદડી બતાવો એટલે એક છે ઇશ્યુ ઇઝ કે નંબર. હવે હજુ તો લાસ્ટ 3 to 5 year we have just started. એ પણ મુંબઈ અને આપણે વડોદરામાં કોણ કરે છે સંદીપભાઈ કરે બીજું કોઈ આપણે કરીએ છીએ. આપણે કોણ કરે છે બોસર આવે છે અને ન્યુરો ઇન્ટરવેન્શનમાં પછી પ્રતિક પારેખ ને આપણે સુરેશ સર ને બધાને બોલાવીએ છીએ. અચ્છા સુરેશ સર કેટલા કરે છે. આપણે કેટલા કરીએ 16 કરીએ છે 1500. હા આપણા આ સેન્ટરમાં હા આ સેન્ટર. અચ્છા ગુડ શું છે રિઝલ્ટ બધા રિઝલ્ટ સારા છે. 3 પેશન્ટ અનફોર્ચ્યુનેટલી બ્રેઇન ઇડીમા અને હેમરેજ ત્રણેયમાં સાથે ભેગું કર્યું હતું ડીકમ્પ્રેશન હા ડીકમ્પ્રેશન 3 માંથી એકનું થયું હતું બેનું નહોતું થયું. બેનું નહોતું થયું એ પ્યુપિલ ડાયલેટ થઈ ગયું. હેમરેજ ઇઝ સડન એક્ચ્યુઅલી ધ પ્રોબ્લેમ ઇઝ ધેર. તે કીધું ને પેલા સ્ટ્રેસ અગેન્સ્ટ ટાઈમ મિડલ સેરિબ્રલ આર્ટરીનો ટ્રંક છે કે એના બ્રાન્ચીસ છે જો બ્રાન્ચીસમાં હશે ને તો ઇમ્પ્રુવમેન્ટ વિલ બી મોર હા મિડલ સેરિબ્રલ ટ્રંકમાં અને થ્રોમ્બસ લોડ વધારે હશે ને એ બધાને હેમિક્લિનિક્ટોમીની જરૂર કારણ કે it is associated with large stroke લાસ્ટ વેરી and no but યસ એન્ડ the M1 M2 કે M3 બ્રાન્ચમાં હશે ને તો that હા M1 સુધી we can do it. the M1 કે M2 બ્રાન્ચમાં હશે ને તો still prognosis is better but the middle cerebral ટ્રંકમાં હશે મેઇન ટ્રંકમાં હશે તો prognosis is very bad. તમે આ જે 5-6 અત્યાર સુધીના કયા એ બધાની અંદર એવું તો કહી શકાય કે એન્ડોવાસ્ક્યુલર થ્રોમ્બેક્ટોમી rather superior than combined. At least not inferior. You can, if patient is come in window period and is financially sound to pay, they are 8 લાખ રૂપિયા profitable. minimum થાય છે 2.5 lakhs in મિનિમમ 5 lakhs એ તો મેં મારા 3 કે 4 પેશન્ટને કરાવ્યું છે એટલે 5 લાખ રૂપિયા સમજાઈ જ દેવા અચ્છા પેશન્ટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી ક્વેશ્ચન મેડિક્લેમમાં અપ્રૂવ એ કેશલેસ તો કદાચ નથી થતું. કેશલેસ નથી થતું પણ કંપની પેશન્ટમાં તમે છે ને ONGC GNFC માં you can put on the request, they will approve. મિકેનિકલ વેન્ટિલેટર મેડિક્લેમમાં થાય ને પાછળ શું એટલે
કેશલેસ ડાયરેક્ટ નથી કેશલેસ ના આપે. એટલે cashless ને આપણે reimbursement થઈ જાય છે, થઈ જાય. અને આ લોકો તો અપ્રુવલ આપે છે ઓએનજીસી જીએનએફસી તો તેઓ ડાયરેક્ટલી કીધું કારણ કે અમારા બે પેશન્ટ જીએનએફસી ના હતા તો તેઓ કેવું ડાયરેક્ટ અને બીજાના ઇન્ટરેક્ટ આઈસીએમ સ્ટેન્ડિંગ કરવું પડ્યું કારણ કે અહીંથી જ ઉપર જવાતું નહોતું અને અહીંયા સ્ટેન્ડિંગ કર્યું પછી ઉપર ગયા પછી એમસીએ ખુલ્યું. ના સર એ પેશન્ટ ડાયરેક્ટ એ જે એક હા ના સર એમાં બે થ્રોમ્બોલિસિસ કર્યા હતા એ બંને તો ફોર્ચ્યુનેટલી સારા થઈ ગયા વાંધો ના આવ્યો. એક કયા એજન્ટથી પેશન્ટ તો ઉપર થ્રોમ્બોલિસ નીકળ્યો. કરો છો? તમે કયા એજન્ટ ટેનેક્ટિવ પ્લેસ વાપરો છો અલ્ટીપ્લેસ? અલ્ટીપ્લેસ વાપરો છો. કેટલા મિલીગ્રામ? 0.9 mg per kg. વિધિન 1 અવર. હા વિધિન 1 hour એમાં 10% લોડિંગ ડોઝ 10 મિનિટમાં પણ બાકીનો 50 મિનિટ્સ. પછી રિપેરિંગ ક્યારે ચાલુ કરો પાછું? સારું છે તો સીધું તમારે સોટે જ આપી દેવાનું. હા ટેનેક્ટિવ. એની પ્લેસમાં 1 hour નથી સીધું ડાયરેક્ટ જ આપી એ દેવાનું. થોડું સસ્તું છે. સારું પણ છે અને ઓલમોસ્ટ સેમ રિઝલ્ટ. યસ સેમ રિઝલ્ટ સેમ. સેમ રિઝલ્ટ. એટલે એ કોઈ એજન્ટ સ્પેસિફિક તો કંઈ છે અને નહીં. બીજો કે એ આઈવી પ્લસ જેવું છે. દર પેલો 1 કલાક તમારે લોડિંગ ડોઝ આપો, લોડિંગ ડોઝ આપીને પછી 1 hour એક્ટિલાઇઝ આપો, ઇટ ટેક્સ 1 hour. આ સીધું તમારે આપી દેવાનું. એટલે ઓનલી થિંગ ઇઝ કે એક્ટિલાઇઝ ઇઝ વેલ સ્ટડી ઇન ન્યુરો પેશન્ટ. ઓલા હવે બધા ટેનેક્ટિવ પ્લેસમાં પણ આવે છે રિઝલ્ટ ઇઝ ઇક્વલ. થ્રોમ્બોલાઇઝ કર્યા પછી ડીએપીટી ને રિપેરિંગ ક્યારે આપો? 48 24 hours પછી. 24 hours પછી. પણ એનો ક્વેશ્ચનેબલ એન્ટીપ્લેટલેટ ઓકે પણ હિપેરિડ ઇઝ અ ક્વેશ્ચનેબલ બોડી સ્ટ્રોક. અમુક આપે છે અમુક નહીં આપતા, અમુક લેક્ઝન આપે છે અમુક કંઈ નથી આપતા. ગાઈડલાઈનમાં શું છે? થ્રોમ્બોલિસિસ પછી રિપેરિંગ આપવાનું નહીં આપવાનું? એવું હિપેરિડ ઇઝ નોટ ઇન એટલે ડીવીટી પ્રોફાઇલ એક્સિસ તરીકે હા, આપણે yes, otherwise right. there is no role of સ્ટ્રોક માટે હિપેરિડ આપવું એવું there કોઈ is no role of any heparin or no molecular weight heparin in stroke pain. એ તો તમે ડીવીટી પ્રોફાઇલ એક્સિસ તરીકે પેશન્ટ આપણે શું હોય ડિવિટી ના પણ પછી તો તમે થ્રોમ્બોલિસિસ નો ડિસિઝન સીટી એન્જિયો પર લો છો કે CT angio. સીટી એન્જિયો? we don't do MRI. CT with CT angio પેશન્ટને પછી ઉપર લેવાનું અને ઇફ ઇટ વિન્ડો પીરિયડ અને CT માં ખબર પડે કે કેવું ઓક્લુઝન છે. સમટાઈમ થ્રોમ્બોટિક ઓક્લુઝન રેડિયોલોજી ઇઝીલી મેક આઉટ કે ભાઈ આ એક્યુટ થ્રોમ્બોટિક છે, કેલ્સિફાઈડ ના હોય, નેરોઈંગ ના હોય. એ તો સીટી પરફ્યુઝન સ્ટડી કરી હોય તો પ્લેન સીટીમાં તો યુ ઓન્લી રૂલ આઉટ હેમરેજ. હા Angio CT ને. angio. CT angio. એ CT angio તો થઈ જશે વાંધો નથી. MRI માં ટાઈમ લાગતો હોય છે actually. તો તમારા જે 16 પેશન્ટ તમે થ્રોમ્બેક્ટોમી કર્યા એ બધા કેટલા અવરના પ્રેઝન્ટેશન સાથે આવેલા હતા તમારી પાસે? 3 પેશન્ટ, એક તો 2 પેશન્ટ તો એક અમારે નીચે જ પેશન્ટ આવ્યું હતું ને સ્ટ્રોક થયો એવું લાગ્યું. એક પેશન્ટ તો ઇન હાઉસ ડીવીડી એલઈડી પ્લાસ્ટિક કરી હતી ને વોર્ડમાં થયું. એટલે એ બે તો અમને ખબર જ હતી કે વિન્ડો શું છે. બાકી રિલેટિવ્સ પાસે વિધિન 6 અવર 50 થી 60% પેશન્ટો હતા ખરા. હતા બીકોઝ પણ એ જે ઇન હાઉસ પેશન્ટ મીન્સ બરોડા કે એની આસપાસના પેશન્ટ હોય ને દે વિલ રીચ. તો ઓલા પેશન્ટો શું છે કે ભાઈ ત્યાં તરફ રાજપીપળા આવે કે દે વિલ ટ્રાય ટુ કન્સલ્ટ હિઝ ઓર ફેમિલી ફિઝિશિયન. મસ્ત વાક્ય લખ્યું છે કે એક્યુટ ઇસ્કેમિક સ્ટ્રોક ઇઝ લાઈક અ સ્લેપ ઓફ ગોડ. ભગવાન की लाठी में आवाज नहीं होती है, रियलाइजेशन થાય ને ત્યાં લગીમાં જ ઘણો બધો ટાઈમ જતો રહ્યો. અમુક પેશન્ટો તો એની ટાઈમ પેશન્ટ ડુ નોટ રિયલાઇઝ હિમસેલ્ફ. પાછળથી ખબર. અને અર્લીમાં શું છે કે હાથ પગ હલતો ન હોય એવું કે પછી જ્યારે સેકન્ડરી ડ્રાઉઝી થાય ને તેની ટ્રાન્સફર ધ પેશન્ટ વેન્ટિલેટ કરીને ટ્રાન્સફર કરે then we are all handicapped. પછી અમારે એ જ કરવાનું છે કે જે ICU ની કેર છે ભાઈ ટ્રેક્યોસ્ટોમી ઓલ ધીસ જગ્યુલરી ઓલરેડી એસ્પિરેશન ન્યુમોનિયા થઈ ગયું કારણ કે એ લોકો ઓબ્વિયસલી પેરિફેરલમાં ઇન્ટ્યુબેટિવ બહુ લેટ કરે અથવા તો કરી આવીને જ મોકલી દે. અને ઓબ્વિયસલી મેઇન કન્સર્ન ઇઝ ટાઈમ, સેકન્ડ ઇઝ ઇકોનોમિકલ કન્સ્ટ્રેન્ટ. કારણ કે આમાં 10 to 20 percentage પેશન્ટ હા પાડે બાકીના ના જ પાડી. અનફોર્ચ્યુનેટલી પેશન્ટ તમે કરી નાખ્યું ને પછી 5-7 દિવસે ડિસ્ચાર્જ કર્યા. કેટલું ડીએપીટી સ્ટેટિન ને કેટલા મંથ માટે કેટલા યર માટે આપ? એ ફર્સ્ટ મંથ અમે ફર્સ્ટ 3 મંથ ડીએપીટી આપીએ છીએ. કઈ ઇકોસ્પ્રિંગ ને ડિપ્લેટ ઇઝ સફિશિયન્ટ. અને અમને ઓલું પણ વર્કઆઉટ કરતા હોય છે કે ઓલું રિસ્ક ફેક્ટર એસેસમેન્ટ. એમાં કેરોટિડ છે, પછી ડિસ્લિપિડેમિયા અને HbA1c ને રેનલ ડોપલર કે કોરોનરી એન્જિયો નથી કરતા ના પણ બાયપાસ વખતે હંમેશા કેરોટિડ ડોપલર કરે. યસ કેરોટિડ ડોપલર કરીએ છીએ. અને એમાં સિગ્નિફિકન્ટ બ્લોક આવે તો એન્ડોવાસ્ક્યુલરલી ઓપન કરીને પછી જ બાયપાસ કરીએ છીએ. કારણ કે ડ્યુરિંગ બાયપાસ there is a chance.
But again the issue is કાર્ડમાં આ બધું થાય નહીં. But EAPT ખાલી 3 months કે 1 year સુધી? 3 month પછી સિંગલ કરી દઈએ if everything is okay. કારણ કે vessels are open. Prevention of further stroke need to be given. Antiplatelet એ નથી જોતી હોતી. હા? હા. સોરી એન્ટી એપિલેપ્ટિક એ પણ આપણે 3 મહિના પછી તો લઈ લઈએ છીએ. એટલે અધરવાઇઝ 3 મહિના સુધી રૂટીનલી આપો જેને કન્વર્ઝન ના હોય. એપિલેપ્ટિક તો ઇસ્કેમિક સ્ટ્રોકમાં તમે નહીં આપો ને રૂટીન. ના રૂટીનલી નથી થઈ હિસ્ટ્રી ઓફ કન્વર્ઝન તો આપણે ચાલુ કરીએ છીએ. Another indication is there is a cortical infarct. હા subcortical and cortical. Yes, cortical માં we have to do subcortical માં નહીં. This is the penumbra device. આનો વિડિયો હું તમને I can share. And this is the solitaire device. It is specially hardware go into thrombus and then engulf the thrombus and then aspirate the thrombus. And this is the stent retrieval solitaire X system revascularization device. And this What is the size of middle cerebral artery diameter? Let me give you the question now. હવે બધો કરું ચાલુ થશે. ના ના એટલે આમાં આપણે થ્રોમ્બેક્ટોમી કરીને સ્ટેન્ટ નથી મૂકતા રાઈટ? રાઈટ. ઓકે. This is the case 58-year male presented with a in-house occlusion of left IC and MCL. This is the occlusion. And this is the opener. ના એટલે તું પોઈન્ટર મૂકે ઓક્લુઝન ક્યાં છે હવે સમજાય નહીં અમને. ઓક્લુઝન ક્યાં છે પહેલા એ સમજાય. પ્રી પ્રોસીજર એક્સટર્નલ ઇન્ટરનલ કેરોટિડ ખબર પડી એથી વધારે કંઈ Question સમજાય. આ છે. આ પછી એને ICA ખોલ્યા પછીનું છે. તો અહીંથી અચ્છા ત્યાં ઓકે ઓકે હવે ખબર પડી. Stroke is because of MCL. એટલે આ તો સાવ એબ્રપ્ટ બંધ થઈ ગયું. હા ફટાક કરી દીધું. બાજુમાં મસ્ત ખોલી દીધું. રિઝલ્ટ તો આવા જ આવે. રિઝલ્ટ ઇઝ આવે ટુ એટલે બધાને આવા જ આવે. ફટાક બધા કરી ખોટા આપણે વાપરતા જ મગજની નસો ખુલી ગઈ એમ. પ્રોબ્લેમ ઇઝ પેલી માણસ ચાલતો થઈ ગયો સાહેબ. આ જોઈને એમ થાય કે આખી જિંદગી ચાલી તો નહીં શકે જીવશે ખરો. પણ અમારે પછી થયું ખરું એના At the end of 30 years તો ભાગ બતાવો છો પણ એનું સર્ક્યુલેશન તો પેલી બાજુ છે એ વિલી સર્ક્યુલેશન એનો જે એટલો થોડો પાર્ટ જ છે હા, આ બાકી સર્ક્યુલેશન છે એને કોલેક્ટર સર્ક્યુલેશન થી સર્ક્યુલેશન મળી રહ્યો છે Yes. કમ્પ્લીટ બ્લોક છે પણ એને કોટ વિલી હા, સર્ક્યુલેશનથી મળી રહ્યો છે અહીંથી મળે છે હા. થ્રોમ્બોટિક ઓપરેશન હતું. હા? થ્રોમ્બોટિક ઓપરેશન હતું. હા થ્રોમ્બોટિક ઓપરેશન હતો. ઇન હાઉસ ડીવીટી હતો, સ્ટેન્ટ કર્યો અને પેશન્ટ ચોથા દિવસે ડિસ્ચાર્જ થવાનું હતું. સવારે ગ્રાઉન્ડમાં ઓકે હતું, પછી કોટ બ્લુ થયો રૂમમાંથી. આમાં એમઆરઆઈ થઈને પેશન્ટ આવ્યું હતું, લેફ્ટ એમસી ઓક્લુઝન. સ્ટેન્ટ કેમાં કર્યો તો? આઈસીએમાં કર્યું હતું, ઇન્ટરનલ કેરોટિડમાં લેફ્ટમાં. અને પછી ઉપર ગયા કારણ કે આગળ જઈ જ નહોતું શકાતું. બિચારાની આરટી કાઢી નાખો. એ વિડિયો પછી પેશન્ટ કેટલા કલાક પછીનો વિડિયો છે? આ 24 અવરનો સર. 24. હા પ્રી પ્રોસીજર કેટલી વીકનેસ હતી દાદાને? એટલે એને પછી ઝીરો એક્સેપ્ટ બોલી નતો શકતો. મોર્બિડિટી લાઈફમાં શું આપેલું નીચે વાંચો ને